It is very much responsible. This is very important in this sense. Whenever we are talking about different changes in the society and the role of Gandhiji in this sense, the very important thing is here. Mahatma Gandhi always speaks about the development of poor people, the development of poor sections of the society. He also speaks about the Panchayat Raj system. You might have known. What does it mean? What Panchayat Raj system speaks? That means the power of the power of the people and the participation of the people in the policy making process. So whenever we are talking about any form of change in the society, that change can be properly done or that change be properly remarkable whenever the people are associated with the different aspects of society. And whenever there will be proper participation of the human beings in the process of change. If the people are not participating properly, so far as the changing process is concerned, then that is not fruitful. So in this context, I am telling you one thing that be sure whenever any challenges are coming, that we have to meet the challenges with without any fear and favor. And if we meet the challenges without any fear, and if you have sufficient strength in your mind and in your body, then everything can be successful. So Gandhi just about this thing that so any situation comes to our mind that is very practical whenever we are controlling the situation. If we are not able to control our situation, that means the systems which affect us and we cannot get the proper results in this context. So in this sense, the Gandhian principle is the most essential for us and we should adopt these principles in our way of life. So even if whenever we are thinking about the non-violent approach, any various phases in our human life, actually this is possible when we are very sound in our thoughts and mind so far as the application of any situation on any problem that comes to our mind. And if we tactfully face this automatically, that will be successful in every period of our life. So in this context, one thing is here, the future generation of a society, side by side, we have to think about the various rights and liberties and also duties, which is also coincided with the people and state that must be understood. So in this context, if we study regarding our society, you can find one thing that India embarked on creating a new social order founded on the values of freedom, equality, and fraternity. The constitutional provisions setting the goals
for social revolution, such as the directive principles of state policy, fundamental rights, the various articles protecting minority rights, those protecting the welfare of the weaker sections, especially scheduled tribes and scheduled castes and other backward classes, have been have now been in operation for the last 6 decades. The fundamental rights aim at protecting the individual's private space for enforcement of the public space, such as society and its conventions, and the governments and other public associations. The provision of group rights was necessitated by cumulative inequality in a caste differentiated hierarchically organized society sanctioned by age-old traditions. Certain socio-economic groups such as SC, ST, and OBC have been deprived of enjoying social goods such as wealth, power, and prestige, and need to be uplifted not individually but as a group. Consequently, group rights have been granted to these groups so that they can be adequately empowered to take their rightful place in society. In order to achieve these objectives, the provision of removing socio-economic disparities that cripple individuals and prevents them from participating effectively in the shaping of collective decisions has been provided for in the Constitution, particularly in the preamble, to secure for all social, economic, and political justice. The working of the Constitution is, however, influenced by socio-cultural environments of a country. India is no exception. So this social stratification and cultural harmonies have limited the spread of democracy and social and economic reforms, especially among the lowest castes and poorest citizens. However, representative governments and adult franchise are cherished by one and all for the empowerment they bring. In so far as fundamental rights are concerned, they especially the right to property created visible strains because of incompatibilities between the right of the individual and the goals of social revolution on the one hand, and between directive principles and fundamental rights on the other. These incompatibilities have led to a series of constitutional amendments and to occasional instances of parliament and judiciary collisions as to who is a more capable guardian of the constitution. The fundamental rights are no longer considered to be absolute. There are certain limitations, qualifications, and exceptions to this. They are subject to constitutional limitation and judicial review to super as ascertain conformity to the basic structure of the constitution. So, so far as the different situation is concerned, it is very important. So far as it is at this backdrop, as mentioned in the various sections and various movements arose which try to address the concerns of people at large, the dissatisfaction of the people with the lack of governance and government related projects in the political, economic, and social realms has given way to mass movements. So, in the political arena, instability and corrupt practices led to movements like total revolution. In the economic field, it saw
movements like Bhudan for land reforms, then we can understand, think about, that means so far as total revolution is concerned, that means whenever we thinking about a long-term grievances, development projects led to displacement and degradation of ecology, gave way to Narmada Bancha Andolon and Tehri Dam, Chief Andolon, and so on. All these movements taking cue from the examples of history. So in this context, one thing is very important, and we have to understand that how the different changes that arouse in the society and we have to understand these facts by which everything is possible. So in this context, so in this context, we have to understand that India, that is our motherland, trashed with the destiny, has not only seen in forsaking of Mahatma Gandhi's vision of a resurgent India, but also brought forth a pattern of development that has failed to tackle some of the basic problems that have plagued Indian society for centuries. The phenomenon of lopsided development, region-wise, economic sector-wise, and social sector-wise still ducks the Indian economy. While gross domestic product has recorded a phenomenal growth, but the distributive aspect of growth has been grossly neglected. Food grain production has increased tremendously. However, hunger still afflicts a large proportion of the people. Lack of education condemns a large section of population to unemployment and underemployment, reinforcing acute poverty or worse. Low-wage jobs, health and nutrition have not yet received the attention they deserve. The phenomenon of disproportionate development points to a serious gap between promise and performance, and this is best illustrated by the progress India has made in achieving the Millennium Development Goals that consists of a set of 8 targets to fight hunger, disease, and ignorance to be met by 2050. India is severely lagging in poverty eradication, and in providing food to all. That is, while food grains keep rotting in government's godams, it in reducing child and mother deaths and in fighting infectious diseases. This, this backdrop serves as a catalyst for many movements that have been concentrating on issues of social justice and equality. Hello, Mr.
Suchismita. Hello, Miss Suchismita. Are you listening to me? Yes, sir. Why you are not attending our classes regularly? ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି କେହି ନଥିଲେ ପୁଣି ଅଫ୍ କରିଦେଇଥିଲି ଏବେ ଅନ୍ କଲି। କୋଉନ କେବେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲ? ଆଜି ବି 5:10 ରେ କରିଥିଲି ଅନ୍ ନଥିଲା କେହି ବି ଜଏନ୍ କରିନଥିଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ପୁଣି ଗତକାଲି ଜଏନ୍ କରିଥିଲ? ନାଇଁ ଗତକାଲି ମୋର ନଥିଲା ପ୍ୟାକ ସେଥିରେ। ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ଆମର 3 ଦିନ ହେଲାଣି କ୍ଲାସ ହେଲାଣି କେହି ପିଲା ଜଏନ୍ କରୁନା, ଖାଲି ରେକର୍ଡିଂ ହଉଛି, ଆମେ ଖାଲି କ୍ଲାସ ନଉଛୁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, କଣ ଆମେ ଦେଶର କଣ କରିବା ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ପଢଉଛି ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି, କେହି ନାହାନ୍ତି, ଜଣେ ବସି ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଜର୍ଜ ବର୍ନାର୍ଡ ଶୋଙ୍କୁ ଜାଣିଛ? ଜର୍ଜ ନାଇଁ ବର୍ନାର୍ଡ ଶୋ ଭାଷଣ ଦଉଥିଲେ, କେହି ନଥିଲେ। ସେ କିନ୍ତୁ ଭାଷଣ ଦିଅନ୍ତି, ଭଲ କଥା ସଦାବେଳେ କହନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତୁ ନ ଶୁଣନ୍ତୁ କହନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏଟା ହଉଛି ଅଭ୍ୟାସ। ଲାଷ୍ଟକୁ ସେ ଦେଖିଲେ ଥରେ ଗୋଟାଏ ଲୋକ ବସିଛି, ଯାହାକୁ କହିଲେ ଧନ୍ୟବାଦ ତୁମେ ଆଜି ବସିଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଷଣ ଶୁଣିବାକୁ ବସିନି, ମୁଁ ଭାଷଣ ଶୁଣେ ନା, ମୋ ଶୁଣିବା କଣ ଲାଗିବ, ମୁଁ କୋଉ ଠକି ଟାକି କେମିତି କଣ ଚଳିବା କଥା ଆଜିକାଲି ସୋସାଇଟି। ଆଉ ମୋର ଏ ପାଲଟା ମୋର ଏଇ ଯୋଉ ମାଇକ୍ରୋଫୋନରେ ଭାଷଣ ଦଉଛନ୍ତି ସେଟା ଭଡା ଦେଇଛି, ତ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଆପଣ ସଇଲେ ନେବି ଗୋଟିଏ। ହେ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସାଇଟି ସେୟା ଚାଲିଛି। ସୁଚିସ୍ମିତା ଦେଖ, ମୁଁ କ୍ଲାସ ନଉଛି, ମୋ ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ ମାଗଣା ନଉଛି କ୍ଲାସ? ଏ ସରକାର ମାନେ ନାଇଁ କିଏ? ସାର୍ ସରକାର ମାନେ କିଏ? ଆପଣ ମାନେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆମେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦଉଛେ, ସରକାର ଚାଲିଛି। ଯାହା ଡକ୍ଟର ମନମୋହନ ସିଂ ଫର୍ମର ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ କଣ ଟଙ୍କା ଗଛ ଲଗେଇଛି ବାଡେଇ ଦେବି ଝୁଲେଇ ଦେବି ତମେ ପଇସା ନେଇ ପଳେଇବ। ତେଣୁ ଆମେ ସରକାର ଏମିତି ଯୋଉ କ୍ଲାସ ମୁଁ ନଉଛି, ମୋ ଭଳିଆ ଅଧ୍ୟାପକ କେତେ ଜଣ ନଉଥିବେ, ସମସ୍ତେ ପଇସା ବିଲ୍ କରି ନଉଛୁ। ଏ ଓଡିଶାରେ ଗରିବ ଲୋକ ଯେ ବର୍ଷାରେ ଖରାରେ ଏ ଯୋଉ ଘଡଘଡି ମାରୁଛି, ବିଜୁଳିରେ ତା ଜୀବନ ହିଁ ପଳେଇ ଯାଉଛି ରାସ୍ତାରେ, ଏ ଯୋଉ ଧାନ ବିଲରେ ଖଟୁଛି, ମେହନତିର ମଣିଷ, ତାର ଯୋଉ ଟ୍ୟାକ୍ସ ତା ଭିତରେ ମିଶିଛି ନା, ସେଟା ବେଳେ ବେଳେ ମତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ଦେଖେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସେ କଥା କହିଥିଲେ, ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀର ଭଲ କଥା କହିଥିଲେ, ଯାହା ତୁମେ କରୋନା କାହିଁକି ସଦାବେଳେ ଭାବ ସେ ଗରିବ ଲୋକ ବାଟରେ କେବେ କଣ ଦେଖିଛ, ତା ପାଇଁ କିଛି ଅନ୍ୟାୟ କରୁନା ତ। ସେଇଟା ହିଁ ମତେ ବେଳେ ବେଳେ ଭାବନା ଆସେ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପଢେଇ ଚାଲିଛି, କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଗଢି ଚାଲିଛି। ଆଉ କଣ କରିବା, କି ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ଟିକେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଥିଲେ। ଇଏ ସବୁ ହଉଛି ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସ। କାହା ଡାଉଟ ରହିବ କହିବ, କଣ ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଲା ପଚାରିବ, ଇଏ ଦ୍ଵାରା କଣ ହବ ନା ଆମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡେଭଲପ ହେବ। ତମେ ଜାଣିଥିବ ସୁଚିସ୍ମିତା, ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟାଏ କ୍ଲାସ ଅଛି 29 ତାରିଖରେ, 3ଟା ଆଜ୍ଞା କ୍ଲାସ ଆଜ୍ଞା। ସରିଲାଣି। 3ଟା କ୍ଲାସ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ନାଇଁ 3ଟା ସାର୍ ମୁଁ କ୍ଲାସ ଭୂତ। ମଝିରେ ଥରେ ଲଗେଇଥିଲି ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ଇଏ ହଉନି, ମୋର ବେଳେ ବେଳେ ନେଟ ତମକୁ ଏପଟ ନାଇଁ, ତମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ମୁଁ ତମକୁ ଆଜି କାହିଁ ଡାକିଲି, ତମକୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ପ୍ରଥମ ଦିନ ତମେ ବି ଜଏନ କରିଥିଲ, ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ସେ ଖସିଲ, ତାପରେ ଆଉ ନାଇଁ ତମେ ଭାବିଲ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲି ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତାପରେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ପଢଉଥିଲି, ତମେ ଆସିଲ, ତମେ ଭାବିଲ ବୋଧେ କଣ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ ଫକର କି ରେଡିଓ ଫିଡିଓ ଗୁଡା କଣ ଚାଲିଛି କି ଟେପ୍ ଫେପ୍ ମେସିନ୍ ବୋଧେ। ତାପରେ ନାଇଁ ଖସି ପଡିଲ, ନାଇଁ ତାପରେ ସାର୍ ସେଠୁ ଶୁଣ ତମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, ତାପରେ କେହି ଜଏନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ତମକୁ କାହିଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, ତମ ନାଁ କାହିଁ ଡାକିଲି ଏଠି? ଆଉ ତମେ ଯାହା ହଉ ବଞ୍ଚଉଛ ସଂସ୍ଥାକୁ, ବଞ୍ଚେଇଲେ ଜଣେ ଯାହା ହଉ ଜଏନ କରୁଛ, ମୁଁ କହିବି ତ ହଁ ସୁଚିସ୍ମିତା ଜଏନ କର। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏଇଆ। ହଉ, ଆଇ ୱିଶ ୟୁ ଅଲ ଦି ବେଷ୍ଟ। ମୋ ବିଷୟରେ ଜାଣ, ମୁଁ ହଉଛି ଡକ୍ଟର ବିବେକାନନ୍ଦ ସିଂ, ମୁଁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଅଫ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମୋର ମୁଖ୍ୟ କାମ ହଉଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏମଫିଲ ଆଉ ୟୁଜିସି ର ଯାହା ସବୁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଛି ଫୁଲଫିଲ କରିଛି। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କାଉନସିଲର ଅଛି ଇଗ୍ନୋର। ତା ସହିତ ମୋର ରାଇଟିଂ, ଡିବେଟ ଡିସ୍କସନ, ଏସବୁ ଏସେ ରାଇଟିଂରେ ମଧ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଛି। ମୋର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ହଉଛି MA ଇନ୍ ଇଂଲିଶ, MA ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ, ଏମଫିଲ କରିଛି, ବିଏଡ, LLB, PhD ଆଣ୍ଡ ମୋର ନ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମରେ PhD, ଯାହା ଫଳରେ ମୁଁ ଅନରେବଲ ଭାଇସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, ଅନରେବଲ ଯୋଉ ଭେଙ୍କୟା ନାଇଡୁଙ୍କ ସାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସମ୍ମାନିତ ହେଇଥିଲି 2021 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 3ରେ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ କରୋନା ପିରିୟଡ। ଇଏ ଯାହା କହିଲି ମୋ ବିଷୟରେ କହିଲି, ତୁମେ ମୋ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲ ତ?
आज्ञा आज्ञा मो ना कौन कहली कहल विवेकानंद डॉक्टर विवेकानंद सिंह विवेकानंद कहले भूल हो रामकृष्ण परमहंस शिष्य से भाग्य मोर नाही आमे जन अधम डॉक्टर विवेकानंद सिंह विवेकानंद सिंह आज्ञा विवेकानंद हेले सी हेले महान पुरुष योगी गुरु सी हेले रामकृष्ण परमहंस शिष्य तुम्हें विवेकानंद कहदेले जे किए क्लास ने विवेकानंद सी कौन कहे स्वयं विवेकानंद आस तुम क्लास नौली तुम कह सर डॉक्टर विवेकानंद डॉक्टर सिंह विवेकानंद स्वामी सिंह से महान व्यक्ति नाम नामित किंतु से जन अधम व्यक्ति नहीं ହେଲା नहीं सर ଆମେ अतम ତମକୁ ଆମେ MGP ପଢଉଛି ମୁଁ ନନ୍ ଭାयोलेंट ମୁଭମେଣ୍ଟସ୍ ଆଫ୍ଟର ଗାନ୍ଧୀ ନନ୍ ଭାयोलेंट ମୁଭମେଣ୍ଟସ୍ ଆଫ୍ଟର ଗାନ୍ଧୀ MGPE 007 सेवेन ବୁଝିପାରୁଛ आज्ञा ଆଉ ତମେ ସବୁ ଆଉ ତମର ସବୁ ଅନ୍ୟ ତମେ କୋଉ ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟର ରେ ପରୀକ୍ଷା ଦଉଛ मु बरमुंडा सर राजधानी ରାଜଧାନୀ ଏବେ କଣ ତୁମେ ଇନ ସର୍ଭିସ ନା ଫ୍ରେଶର୍स ना अब ये प्राइवेट टीचर କୋଉ କଲେଜ ରେ କୋଉ ସ୍କୁଲ ରେ स्कूल ये ओडिया मीडियम जो सांदीपनी स्कूल रोज सेमती ठीक अच्छे ओडिया मीडियम कंग्रेचुलेसन हाँ मु कहीं कहली माने प्राइवेट टीचर गवर्नमेंट बीएड करछ आज्ञा एबे दियो तमे परीक्षा देखि गवर्नमेंट रे दियो आई विश यू ऑल द बेस्ट किंतु मु कहीं पचारली देखो तुम्हें प्राइवेट टीचर अच्छे बट यू हैव इंटरेस्ट टू परस्यू योर स्टडी हायर स्टडी जा फଳରେ वर्तमान पोस्ट ग्रेजुएशन करछ एटा गोटे कम बड़ कथा नहीं तेणु से आई कंग्राचुलेट यू मु तुमको से बहुत बहुत धन्यवाद दूची तुम्हें आम प्रत्येक जाना उचित जेहेतु तुम्हें मोर छात्री तेणु मु गोटे कथा कहना चाहूँगी आम अन्न पिला तुम्हें जाच कि तुम जो राजधानी कॉलेज तुम सागर पढ़ुंट नहीं सर मु कहा को भी चिन्हिनी से खाली परीक्षा बेले परीक्षा जाइथिली बेले तो देखा थरे हाँ हाँ से देखिथिली इंटराक्शन जड़े दिज क्या सहित थे भी जब फोन कर कही सार क्लास नौ आकुल तार सहित चाहते तुम मैंने सब जोड़ी हवा कि ना तो शुणव सेमती परीक्षा लेखिकी योग्यता हासिल करे कौन हो अरे इग्नो गोटे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी गोटे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से केते सुजोग दउची घरे बसिकी तुम्हें बसिकी क्लास करि परछो आगर सब ऑफलाइन क्लास तला अवश्य भलो तला किंतु तुमको समय देउ पड़थला एबे तो भलो हिची घरे बसिकी तुम क्लास नउचो मु मध्य घरे रहिकी पढाउची ता कहबो तुम सब जोड़ी हो अधिक संख्या रे जोड़ी हेले कोन हबो ना गोटे क्लास नबा को मोर इच्छा हबो तमर ई पढ़िया को इच्छा हबो गोटे भल लागिवो एवं आमे जानिबा जेमते हम पाठ पढुतली मोर उत्कल यूनिवर्सिटी में पाठ पढुतली सेठी कोन करथली आमे सब सार माने पढौतले किछि ज्ञान अर्जन करथली तुम्हें भी सेमती शुणव निश्चित ज्ञान हम क्या लिसनिंग टा हेले तुम राइटिंग स्किल टा बढ़िबो एवं गोटे इंटरेस्ट बढ़िबो मुझे कहली तुम जदि नंबर फंबर था तुम सांग मान कही था यार जोड़ी हो रे आ गोटे मात्र क्लास अच्छे 29 तारीख काली 27 शनिवार ना 28 रविवार ना 29 तारीख दिन पुणी 5टा बेलू आम देखा बुझे 5टा रू 7टा क्लास किसी समय आम जोड़ी जा पढ़ा गोटा तो शुणा कि ना तो शुणा मु ठीक कहली ना भूल कहली आज्ञा ठीक कथा एवं सुनिले तुम्हें अधा अधा पाठ तुम सहित जहाँ मु कथा जहाँ सब इग्नोर रेकर्डिंग होची तुम्हें जानथो तुम्हें देखिबो स्क्रीन ने देखतो ना कहीं क्लासरूम 2 ना कहीं आज्ञा आज्ञा से क्लासरूम 2 माने इग्नोर प्राय रेकर्डिंग होची तुमको वार्तालाप भी रेकर्डिंग हला तुम्हें जहाँ कहलो मु जहाँ कहली ताको रेक सब आजिकली आउ खसीगले बाटे नहीं एटा हूँ ऑफिशियल रेकर्डिंग जाऊ तुमको भी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी माने कर्मकर्ता वाइस चांसलर सर निश्चय खुशी हे जहाँ गोटे पिला क्लास करुची इंटराक्शन जोग दूची टीचर सहित कथा होची एटा कम बड़ कथा नहीं तुम्हें अन्न सार पिला मन जोड़ पैसाटा को आमे वृथा जीवार दबानी सरकार पैसा माने आम पैसा सुचिस्मिता तुम जब 100 टका कि 50 टका कि टंकाटा हज जाउची तुम मन दुख ना सुख खुशी आछी दुख आछी दुख आछी सरकार जो टंका खर्च करछन वर्तमान मु क्लास नउची आज्ञा ए पई किए दबो वाह ए पई किए दबो तेणु मुझे तुमको बारंबार कहूँ मैं आ बहुत
कौन करिया चिंता करी काम करिया चिंता करी काम कले सक्सेस हवा किसी असुविधा हबनी भावुची कारण सोसाइटी बर्तमान आग भाया ना पूरा कंपटीशन है आज्ञा तेणु आम जदि से कंपटीशन भाग न नवा जितिया केमती ये हूँ जीवन युद्ध लाइफ आम लाइफ बर्तमान गोटे एमती परिस्थिति आम अच्छे आम संग्राम नक कि आम बहुत गांधीयन विषय पढ़ा बढ़िया टॉपिक नॉन वायलेंट मूवमेंट्स आफ्टर गांधी आम ये कौन पढ़ुचे महात्मा गांधी कौन अच्छा नॉन वायलेंट मूवमेंट अच्छी नहीं नॉन वायलेंट मूवमेंट सैलानी केबेठू आम जानी फ्रीडम मूवमेंट होता तीन टा इंपोर्टेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट्स क्विट इंडिया मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट केबे हला 1920 रु 22 सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट जाको हमें आईन अमान्य आंदोलन कहूचे लवण सत्याग्रह आंदोलन कहूचे केबे हला 1929 रु 31 भारत छाड़ आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट केबे हला 1940 रु 1942 किंतु आमे ना पढुचे कोन नॉन वायलेंट मूवमेंट आफ्टर गांधी खाता धरिबो बसिबो लिखिबो तमरो ग्रेजुएशन कोड सुचिस्मिता कोड ग्रेजुएशन केंद्रापड़ा कॉलेज ऑटोनोमस हाँ केंद्रापड़ा ऑटोनोमस कांग्रेचुलेशन को बैच ब्याच सर पुराना ब्याच है 3 वर्ष पुराना हो को बैच मन नहीं को पाठ पढ़छ ग्रेजुएशन नहीं पास नहीं कर सर 2005 रो एबेर नुहे 5 2005 रे कोन बेसी गेला ब्रिटिश समले गेला 2005 का तमे सदाबळे निजको काई भाबुछ जे मो मॉडर्न नुह मो ओल्ड 2005 माने किछि नु 2005 2025 पढ़ी न चली पढ़ी लेबे कोन ला बढ़िया ला आई वेलकम यू कांग्रेचुलेट यू यू हैव इंटरेस्ट पाठ पढ़िबार कोनोसी बयस न थाए समय न थाए जणे तार मनुष्य शेष जीवन पर्यंत किछि पढ़ी परिबो सिखि परिबो तुम पढ़िया कहीं तुम पचारि तुम मत कहल मो भर गोटे खुशी सृष्टि है आनंद सृष्टि है देख गोटे पिला के इंटरेस्ट अच्छे पढ़ाई तो से कथा कहूँ 2005 मसीहा कौन है तो पढ़िया इंटरेस्ट अच्छे पिला आदि आज बेसी चयन करता तो मुझे पचार था तो पिला ना तुम तो एकुटिया छात्री शिक्षक क्लासरूम 2 रेकर्डिंग हो तेना आम जाचे मुझे पढ़ाऊे जो नॉन वायलेंट मूवमेंट महात्मा गांधी परे कौन केमिति नॉन वायलेंट मूवमेंट सब भारत वर्ष होची एवं गांधी कौन शिक्षा गांधी दर्शन आधे कौन केमिति कार्य करुछि आमे जे देखिबा महात्मा गांधी जो सब आंदोलन जहाँ भी कहते से मुख्यतः सत्य एवं अहिंसा को गुरुत्व देते से कहते ईश्वर को से गोटे उपादान भाव ग्रहण करते जल जल कौन 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मिसीगला जल तैयारी दुईटा उद्यान अणु गोटे अम्लजान अणु जल तैयारी ठीक सेमती आम जो देखा आमर ईश्वर आम जो पूजा करुचे महात्मा गांधी कौन एक्चुअली ही वाज ए ट्रू सेक्युलर पर्सन से कौन कहले जे प्रकृत भगवान के मध्य गोटे गठन अच्छे कौन गठन अच्छे भगवान क्या नहीं सत्य एवं अहिंसा को नहीं भगवान तैयारी से कहले जिते बड़े मु ईश्वर को खोजे अहिंसा माध्यम सत्य मते कहे तुमे मते खोज मु सेठारे अच्छी जिते बड़े ईश्वर को मु खोजे सत्य माध्यम अहिंसा कहे मु मध्य सेथिरे अच्छी जहाँकि महात्मा गांधी यंग इंडिया रे लिखिछथि देखो मु इंग्रजी तो बुझौछि ओडिया रे बुझौछि इंग्रजी रे बुझेबी इंग्रजी रे कोन कहूछि हम ज्ञान बढ़िबो महात्मा गांधी हैज रिटेन हिज
sir. हाँ सुचिस्मिता आज्ञा sir. ये प्रोब्लेम जानी पड़थो मझे मझे कटि जाउची इंटरनेट प्रोब्लेम रे तमे आज्ञा हेलो sir. Sir. Voice cut होला This-
ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆମର ସବୁ କିଛି ଜଏନ କଲେଣି, ସେ ମତେ ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଛନ୍ତି କେତେ ପିଲା କ୍ଲାସ ଜଏନ, ଥରେ କଲା ମାନେ କଟିଲା ଆଉ କଣ। କେତେ ପିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଆଜ୍ଞା ଜଏନ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ପିଲା ଆସିଲେ, କଣ କଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ହଉ, ଆମର ଗୋଟେ ପଢିବା ଯେ ଫାର୍ମର ମୁଭମେଣ୍ଟସ ଆଫ୍ଟର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ। କୃଷକ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଵାଧୀନତା ପରେ, ସ୍ଵାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରେ ଅବସ୍ଥାରେ କୃଷକ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ, ସେଇ ବିଷୟରେ ପଢିବା। ଆଜ୍ଞା ଯେ ଚାପ୍ଟର କେମିତି 8 ୟୁନିଟ 8 ଆମେ ଜାଣିଛେ କୃଷକ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶର ମେରୁଦ। ଫାର୍ମର୍ସ ଆର୍ ଦ ବ୍ୟାକବୋନ ଅଫ ଆୱାର ସୋସାଇଟି। Mahatma Gandhi, father of our nation, has rightly remarked that India lives in the villages. If we want to search the soul of India, we should go to village area. In the village area, India lives. The soul of India can find only in the village area. So you can find one thing. ଆମେ ଯଦି ଗୋଟାଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତର ଆତ୍ମା ଗାଁରେ ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଭାରତକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଚାଲ ଗାଁକୁ ଯିବା, ଗାଁରେ ଭାରତକୁ ଦେଖିବା। ଗାଁରେ ଯୋଉ ଗରିବ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନ୍ନଦାତା, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଗାନ୍ଧୀ ତ ଚାଲିଗଲେ, ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଗଲା, ଆମେ ଆଜି ପାଇଛେ କଣ? ସେ ଯୋଉ କୃଷକ ଭାଇଟି ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦଉଛି, ସେ କାହିଁକି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି, ତା ଆନ୍ଦୋଳନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ? ଆମେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା, କଣ ଦେଖିବା ଯେ ଫାର୍ମର ମୁଭମେଣ୍ଟସ ଆଫ୍ଟର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଆମର କୋର୍ସରେ ଅଛି, ତୁମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝ। ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, it was obvious that with the termination of colonial rule, the character and nature of peasant of our farmers movements underwent sea change. The post-independent India
So broadly, two kinds of peasants or farmers struggle in the recent past. Peasant movements led by Marxist and socialists such as Telangana movement 1946 to 51, Tek Bahag movement 1946 1949, then Tagore हेलो अरे 8टा चैप्टर पढ़ी सारे को दिन जॉइन करथिली ये नथिला लास्ट चैप्टर दिटा चिटकू मोमेंट ये इंपोर्टेंट अछि देखिए फैन दे फैन कमिक ने दे चार Suchesmita, hello Suchesmita.
हेलो आज्ञा सर एबे मो कथा होतली सही कथा कहली तमर जो सब पुअर अटेंडेंस में जे पिला माने केमती आगु को जोग देबे ये से मो कथा हे गली से माने कहउचंदी ठीक अछि तुमे भी तुम संग माने चेष्टा करो हमर जो 29 तारिख लास्ट क्लास अछि हैला तीनटा आज्ञा क्लास हमर गला आज जाओ मुटे खुशी जाओ आमे बसले क्लास कले आउ आज्ञा तुमे गोटे हो माने जने पिला हले भी मोर आज खुशी भल लागिला आउ तमे नाइ सर मोर बते ए मिस ये जो एपट सेपट मु जानि पाइलिनी क्लास हाँ मु भाबिली सेई बते पाई क्लास देखो किछि होउनी मझिरे नाइ नाइ क्लास होउची इग्नो पूरा परफेक्टली क्लास करूची आमे सब दाइसे जोग देबा टिके सामिल हेबा एई मु काई डिस्टर्ब बाजी हेली कि ताको सब फोन से करचुन जणिया पडुची नाइ क्लास चलची देखा पिला आज्ञा गोटे जोग देची आ सुचिस्मिता भल पिला आ 29 क्लास सक्सेस आ परे आउ जो क्लास सब हबो तमे भी डिमांड कले कहिले आमे आउरी आउ क्लास नबा जो दी तीनटा क्लास हम तम मिस सेगा ठीक नहीं पारे आमे आगु पढिबा तम पाखरे पावर अछि तमे भी तम ग्रेवान दे परिबा अपील करि परिबो किंतु क्लास अटेंड कले सिना सब हबो ए होजी कथा हौ ठीक अछि हमर टॉपिक के आमे आसीबा तर मु जो आज्ञा फार्मर मूवमेंट कथा कहली one of the problems that the scholars faced while detailing farmers movement is the conceptualization how to distinguish the peasants from farmers in peasant a suitable analytical category in the post independence period in fact the concept of peasant is now increasingly being replaced by farmers for simple reason that development of paradigm initiated during the post-independence period. Hello, which has been created. Okay, try to understand one thing that which has created. बुझपरछो नहीं? आज्ञा Are you आज्ञा listening me? That आज्ञा means सर yes. मैं जेतेले problem हबो मते कहिबो. So the आज्ञा period has created a new category called market-oriented farmers. The peasant is simply defined as a social category who lives in subsistence level and desists from market competition. On the contrary, the farmers involves in market competition and tries to be autonomous while dealing with production, distribution, and cropping pattern issues. In fact, the introduction of green revolution, new technology, government subsidies, etc., has created such a category in recent past. These categories are also called rich farmers. The struggle that these farmers resorted to in recent years has been conceptualized as a new farmers movement. The latter movement comes closer to Gandhian movement of, of a yesteryear. This is because of the fact that the strategies that they resorted to methodologies that they adopted, the politics that they played, the analysis that they made, including the conceptualizing of some their struggles, had the bearing of Gandhian movement. Even some of organizations in New Farmers Movement, such as the one in Karnataka, vouched for Gandhian openly. Others such as say, सेक्टरी yes, Secretary Sanathan of Maharashtra संगठन did not accept or adhere the Gandhiism in total. फिर गांधी Which जी got ने name? Now आज्ञा we are making a distinction between a peasant and a farmer. What is who is a farmer and who is a peasant? Have you the study materials with you? एसएस सर Yes. तुम्हारे materials को क्या पाइलो? आज्ञा अछि मु पाइछि सब material पाइछो? आज्ञा आज्ञा पोस्टल आस्तला ना निजे जाई आइलो? नाइ नाइ पोस्टल रे आसीथिला हाँ गुड तमे सब ताको पढ़ा पढ़ी करो तमे गोटे कथा जानि रखो आमे जते बेले जानुचे दे आमे
peasant कौचे गोटे फार्मर कौचे who is the peasant and who is the farmer peasant मान को आमे गोटे स्पेशल सोशल कैटेगरी आमे नौचे जो माने पार्टिसिपेट करछन मार्केट कंपटीशन किंतु फार्मर्स आर नॉट competing so far as different marketing competitions concerned. They are producing, they are engaging in cultivation, but actually the peasants, they are what they are cultivating and also marketing. Better example, whenever we are talking about the case of Punjab, what do we find there? The people, those who are related with agriculture in Punjab, they are also cultivating. They are engaged themselves with the cultivation. By side, they are also marketing what they have produced from the agricultural field. ତେଣୁ ଏଠି ମନେ ରଖ ଯେ ଚାଷ କରିବା ସହିତ କୃଷିର ଉତ୍ପାଦନ ସହିତ ଯିଏ ତାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ବଜାରରେ ବିନିଯୋଗ କରୁଛି ଏବଂ ସେଥି ସହିତ ସାମିଲ ହେଉଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ପିଜାଣ୍ଟ କହୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଜେନେରାଲି ଫାର୍ମର ଏମାନେ କହୁଛୁ ଯୋଉମାନେ ମୋଷ୍ଟ ସଫର୍ଡ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମାର୍କେଟିଂ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ନିୟୋଜିତ ହଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସୁଫଳତା ଠିକ ଭାବରେ ପାଉନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କିଛି ହେଇଛି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଗୋଟିଏ କଥା ସେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ହଉ ବା କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ହଉ ସଦାବେଳେ to make farmers rich or the movement by the rich farmers. Rich farmers माने जो मानकर बेसी जमी अछि जो माने अधिक जमी रे चाष करूछंती आमे ताकू रिच फार्मर बिग फार्मर कहूछु आमे एटा कॉमन फार्मर कहूछु जे मिनिमम लैंड रहिछि एवं आमे आउटे कहूछु जो माने पुअर फार्मर बा स्मॉल स्केल बा स्मॉल फार्मर आमे जब कहूछु जमी कम अछि हला तेनु आमे एटी बुझिया पड़िबा सेते पई तमर फार्मर मूवमेंट आसिला एवं एक्चुअली whenever we think about this you might have known regarding that means your Khetkari Jamidari Union which were in 1974 actually even if you may understand regarding Bharatiya Kisan Union actually this is also important for our analysis whenever we are talking about the number of important struggles which were carried till the beginning of 1980s so far as the farmers movement is concerned. What are for this? Anti-single food zone 1972, struggle against power tariff 1975, struggle against increasing water rates, increasing commercial tax 1975, agitation against defective tractors 1977, and diesel morcha 1979. आमे यदि डिस्कशन करिबा देखिबा actually we can think about that on the contrary the farmers organization of Karnataka, it may be Karnataka or it may be Uttar Pradesh or Punjab. What do we find that
that means the Rahita Sangha of Karnataka, or BKU, that means Bharatiya Kisan Union of Uttar Pradesh, took out a caravan in European continent during 1999. Even if you think about, or you may make a comparative analysis with the world's situation, you can think that they protested in front of biotech company Cargill in Netherlands. During the same decades, the Karnataka movement burnt genetically modified BT cotton crops. This was part of what is called cremate Monsanto campaign by KRS. The campaign used for the following slogan: "Stop genetic engineering." So try to understand. Even if the Rahita Sangha of Karnataka also attacked an outlets so far as Kentucky fried chickens in Bangalore. And another thing we'll find, if we make a comparative study, that means that in Rajasthan, Gujarat, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, but the sustained anti-imperialistic opposition reflected, and that is the campaign. So far as the farmers' right is concerned, and even if you will compare this, you can find that the Karnataka farmers claimed itself as a Gandhian, but few of its arguments come closer to the argument of a dependency theory. It argued that the present day retarded development of the third world legacy, third world, is largely due to the colonization of the third world by the former colonial countries. This colonization is once again being pursued even after the independence by way of cheap goods, dumping secretive technology, patent regimes, imposing restrictions on the agricultural production, developing weak capitalism, urban biased policies, etc. Similar arguments have been biased in the arguments of the Uttar Pradesh and other farmers' movements. So, in this context, my dear student, please think about one thing, that so far as the farmer movement is concerned, or the peasant movements is concerned, that have emerged at a time when agriculture was undergoing tremendous crisis. आमे जदि सुचिस्मिता जहाए बहिसर जिते अच्छे आमे आलोचना करूचे, आमे जाकु नुवा कृषक आंदोलन कहूचे। ये आंदोलन केते बेले हिची, जेते बेले गोटे समस्या देखि कृषक माने गति करछन्ती बा कृषि क्षेत्र गोटे समस्या देई चलीछि। You can think about the present crisis. If you will compare this, what is the present crisis? Please tell me, Suchismita. That is a now scarcity of urea. If you open the electronic media or social media, even in printing media, you may read how the farmers in Odisha are facing number of problems so far as the nitrogen is concerned, and that is mostly requires for the agriculture, and that urea is not available at present. So what is the way? What is the situation? Who thinks about them? Why they are suffering? If you are a government employee, you can get your salary even if before ending the month. Now puja vacation is there, you are getting your salary in advance. But farmers will do what? Puja is for all. Ma Durga is for all.
Dasara is for all. That is not only for government servants or the railway employees. It is also for Suchismita. It is also for me. It is also for the farmers. But the farmers are crying. They are in problem because they are unable to face the situation. How can they will able to produce more paddies without nitrogen, that is urea? In the absence of urea and nitrogen, what will happen? Who will think about the future of farmers in our Odisha? Same problem. So fine. For that point, I say you actually farmer movements emerged at a time. In which time? When agriculture was undergoing tremendous crisis. When there is a crisis, generally your farmers movements we do fine. এটা ঠিক না ভুল ସୁଚିସ୍ମିତା ମୁଁ କହିଲି? ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଅସୁବିଧା କଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓଡ଼ିଶାରେ? ତୁମେ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ପଢୁଛ ମାନେ ଡେଲି ନ୍ୟୁଜ ପେପର ପଢିବ। ସବୁଦିନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ମିଡିଆ ଟିଭି ହଉ ବା ଯେକୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ମିଡିଆ ଦେଖ। লিসনিং তুমি মিডিয়া যা হয়েছে রেডিওরে মধ্যে শুণ। সোশিয়াল মিডিয়া भी দেখ। ସବୁଠି ଜାଣିପାରିବ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି। ଆମେ କଣ ପଢିଲେ, ଆମେ କଣ ଶେଷ କଲେ ଯେ ଆନ୍ଦୋଳନ କେତେବେଳେ ହୁଏ? ତମ ଧର ଓମେନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହଉ, ଟିଚର୍ସ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହଉ, ଲେବର୍ସ ୱାର୍କର୍ସ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହଉ, କେତେବେଳେ ହୁଏ? ଯେତେବେଳେ କିଛି ସମସ୍ୟା ହୁଏ। କିଛି ସମସ୍ୟା ସମସ୍ୟା ନହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହବ? ତ ଘରେ କଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ହଉନି? ଘରେ ଯେତେ ପିଲାଙ୍କ କଥା ନ ବୁଝିବ, ଦଶହରା ଆସୁଛି କି ଗୋଟେ ତୀର୍ଥ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଅଛି ନ ବୁଝିବ, ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବା ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ବା ତମର ଖାଇବା ପିଇବା କଣ ନ ବୁଝିଲେ ସେମାନେ ବି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଘରେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ରୁଷୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ମୁଁ ଖାଇବିନି ପିଇବିନି। ତେଣୁ ସିଏ ବି ଗାନ୍ଧିଆନ ମଡେଲ। ସେ କଣ ବାଡୁଛନ୍ତି ପିଟୁଛନ୍ତି? ଗାନ୍ଧୀ କଣ ବାଡୁଥିଲେ? ଚୁପଚାପ ବସ, ମୁଁ ଖାଇବିନି ଆଜି। ଆଜି କାହିଁକି ଏଇ ତରକାରୀ ହେଇନି ମାମା, ମୁଁ ଆଉ ଖାଇବିନି। ମୋର କାହିଁକି ବହି ଦିଆ ହେଇନି, ମୁଁ ଖାଇବିନି। ଇଏ ବି ହଉଛି ନନ୍ ଭାଓଲେଣ୍ଟ ୱେ, ଗାନ୍ଧିଆନ ମେଥଡ, ଗାନ୍ଧିଆନ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ନନ୍ ଭାଓଲେଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସିଚୁଏସନ ହଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଆମର ନିର୍ଭୟ ମାନେ କହୁଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ପାଠ ପଢଉଛେ, ଆମେ ଗୋଟେ କମ୍ପେୟାର କରିବା। ଏବେ ଜାଣିଥିବ ଯୋଉମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପୂଜା ପାଇଁ ମାସ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦରମା ପାଇଲେ ନା ପାଇଲେନି? ହଁ ବୋନସ୍ ସହିତ ମାନେ ଅଧିକାର ରେଲୱେ ସେକ୍ଟରରେ ପାଇଲେ। କୃଷକ ଭାଇଟି କଣ ପାଇଲା? କିଛି ନାହିଁ। ଦଶହରା କଣ ଖାଲି ଚାକିରିଆ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ଚାକିରିଆ ମାନେ ଖାଲି ମଣିଷ, ଆଉ କୃଷକ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି କଣ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି? ମଣିଷ। ସେମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ସୁଚିସ୍ମିତା ପାଇଁ କଣ ଦଶହରା ନୁହେଁ? ନା ମୋ ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ବିବେକାନନ୍ଦ ସିଂହ ପାଇଁ ଦଶହରା ନୁହେଁ? ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା, ଜଣେ କୃଷକ ପାଇଁ ଦଶହରା ନୁହେଁ? ଆଜ୍ଞା କୃଷକ ପାଇଁ ବି ଦଶହରା। କୃଷକଟି କାନ୍ଦୁଛି। କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛି କୁହ? ସେ ଚାଷ ବିଲକୁ ଯାଉଛି, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଦେଇପାରୁନି, ୟୁରିଆ ନାହିଁ ବଜାରରେ। ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେଇକି ଲାଇନରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ବାଟ ମାରଣା ହଉଛି, ପାଉନି। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି କୃଷକ ମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନା ସମସ୍ୟା ନୁହଁ? ସମସ୍ୟା। ସପ୍ତମୀ ପୂଜା ହବ, ମା ଦୁର୍ଗାକୁ ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରୁଥିବେ, ଯେ ପଇସା ଥିବ ଦରମା ପାଇଥିବ, ଭଲ କି ପୁରା ସେ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆଣି ମିଠା ଫିଠା ଆଣି ଭୋଗ କରୁଥିବ। କୃଷକଟି କାନ୍ଦୁଥିବ, ମୋର ବିଲରେ କିଛି ନାହିଁ। ତା ପୁଅ ଝିଅ କଣ ନଥିବ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଅନୁଥିବ, କଣ କରିବା ନା? ଆଉ 2 ମାସ ପରେ ଧାନ କଣ ଫଳିବ, ମୁଁ କଣ ତମକୁ ପୋଷିବି, କେମିତି କଣ କରିବି, କେମିତି ବଞ୍ଚିବି? ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଃଖ, ଏଇ ଯୋଉ ଭାବନା, ତାହା ହିଁ କଣ ରୂପ ନିଏ? ଆନ୍ଦୋଳନ ରୂପ ନିଏ। ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିଲି, the new farmers movement emerged at a time when agriculture was undergoing tremendous crisis. ଯେତେବେଳେ କ୍ରାଇସିସ୍ ହେଇଛି, ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଛି ନା ନାଇଁନି? ତେଣୁ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗାନ୍ଧିଆନ ଆନ୍ଦୋଳନ। ସେମାନଙ୍କ କଥା କିଏ ବୁଝୁଛି? You go to the society, you may find the secretary, those who are in charge of the various society,
farmer society, cooperative society, they are very powerful and their economic condition is very fine. That is in right way or wrong way. You, Suchasmita, should consider. I have no role there. If you will evaluate their salary and their development, automatically you will find that is hell and heaven difference. So how it is possible? କେମିତି ଏଟା possible ହେଲା କେମିତି possible ହେଲା? So there may be corruption. ଠିକ ନା ଭୁଲ କହିଲି? କରପସନ ତୁମେ ସବୁଆଡେ। ଯାଅ ଦେଖିବ ସମ୍ପାଦକ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମାନଙ୍କୁ ସୋସାଇଟିରେ ଯୋଉ କୃଷକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି, ସେମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଜୀବନ, ସେମାନେ କେମିତି ହତାଦର କରୁଛନ୍ତି କୃଷକ ମାନଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନୀ ଚର୍ଯ୍ୟା ଦେଖ, ଦରମା ଦେଖ, ତାଙ୍କର ଘର ଦ୍ୱାର ଦେଖ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଚଳଣି ଦେଖ, ସେଟା କୃଷକକୁ ଦେଖ, ସେଠି କଣ ତମେ ବାସ୍ନା ପାଉଛ? ଦୁର୍ନୀତିର ବାସ୍ନା ପାଉଛ ନା ପାଉନା? ପାଉଛୁ। ସେଇଆ ତେଣୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହଉଛି। So it emerged when terms of trade were going against agriculture. Income from agriculture was dwindling. Input prices were going beyond the reach of farmers, etc. So far as Maharashtra is concerned, or even if we may find about so far as the different organization or different association, that may be Karnataka or that may be in so far as Bharatiya Kisan Union in Uttar Pradesh, you may find one thing, that despite the differences, the new farmers movement did bring about the paradigm shift in the discourse analysis and perception about farmers in India. So we can think about one thing, that it has also so far as the farmers movement in India is concerned, by which the government of India could be able to make the policy makers to address the deep-rooted crisis in our agriculture as well as agrarian classes in India. It has also helped the farmers to be part of international movement against such issues as globalization, imperialism, and capitalism. ବୁଝିହଉଛି ନା ବୁଝିହଉନି କୁହ? ଆଜ୍ଞା ବୁଝି ହଉଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଆନ୍ଦୋଳନ, ବିଶ୍ୱ ଆନ୍ଦୋଳନ ହବ। ଖାଲି ଆମେ ସେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ କଥା, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ କଥା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କଥା, ଓଡ଼ିଶାରେ ୟୁରିଆ କଥାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବାନି। ଆମେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି କୃଷକ ଶ୍ରମିକ, ଭୂମି ଶ୍ରମିକ, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହବ। ତାହେଲେ କଣ ହବ? We may find about them, that means ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରକୃତରେ ସମାଜରେ ଗୋଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ କୁହା ହଉଛି ଯେ farmers to be a part of international movement against such issues as globalization, imperialism and capitalism. ଆମେ ଜଗତୀକରଣ କଥା କହିବା ବା ଇମ୍ପେରିଆଲିଜିମ କଥା କହିବା ବା ପୁଞ୍ଜିବାଦ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ କଥା କହିବା, ସବୁର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏ ରହିବ। ତେଣୁ ତୁମେ କଣ ସୁଚିସ୍ମିତା ପଢଉଛ ସ୍କୁଲରେ? ଆଜ୍ଞା ଇତିହାସ। କୋଉ କ୍ଲାସ? ମ୍ୟାଥ। କୋଉ କ୍ଲାସ ରେ? ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଆଉ। ଗୁଡ, ଭଲ ଟିଚର। ତୁମେ ପ୍ରାଇମେରୀ ମାନେ ପୁରା ଗ୍ରାସ ରୁଟ ଲେଭେଲରେ ରହୁଛ ନା, ବଢିଆ ପଢୁଛ। ଇଂଲିଶ ପଢଉଛ ନା ନାଇଁ? ହଁ ପଢଉଛି ଯେ ସେଟା କଣ ସବଜେକ୍ଟ ଇଂଲିଶ ମାନେ ମିଡିୟମ? ଚାପ୍ଟରରେ ଇଂଲିଶ, ଯୋଉଟା ଥିବ ସେ ବୁଝିଲି। ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲ ନା ଓଡିଆ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲ? ଓଡିଆ ମିଡିୟମ, ଯେମିତି ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ହରିକା ସେମିତି। ଠିକ ଠିକ ଠିକ। ଯାହା ହଉ ତମେ ପାଠ ପଢଉଛ, ବହୁତ ଏମ ଅଛି। ତମେ, ମୁଁ ଆଇ ୱିଶ ୟୁ ଅଲ ଦି ବେଷ୍ଟ। ବଢ ଏମପିଏସ, ଯୋଉଟା କି ମାଷ୍ଟର ଅଫ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ, ଯଦି ପରସେଣ୍ଟ ରଖି କ୍ଲିୟର କରିଦବ, ତମର ବିଇଡି ଅଛି। ଏବେ ପିଜିଟି ପୋଷ୍ଟ ବହୁତ ବାହାରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ପିଜିଟି ସେଇ ତ ସବୁ କଲେଜ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି। ସବୁ ରିଟାୟାର୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ବଢିଆ ଚାକିରି।
70,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଇବ 69,950 ଟଙ୍କା 55 ଟଙ୍କା ହେଲା ଆଉ ବଢିଆ ମାନେ ସମ୍ମାନଜନକ ଚାକିରି ଲେକ୍ଚରର ଚାକିରି पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है बेसी भी कंपटीशन नहीं खाली गोटे मात्र परीक्षा हम से भाई बस खाली मुह देखा पचार भल रिटेन कले भल परीक्षा टी दब भावुची पाइज भारी खुशी भी सुचिस्मिता तुम तो मत जानी ना जहाँ क्लास से जान तापर केते मन रखियो कि कौन करियो जानी किंतु मु जानले कोठी जदी सुजोग पाए आम जानिले खुशी भी लगे जहाँ मुझे सुचिस्मिता को पढ़ाऊली सी आज पोस्ट ग्रेजुएट टीचर तेना आम पढ़ेबा डिफरेंट सब फार्मर मूवमेंट रही कौन रही चिपको मूवमेंट रही एनवायरमेंटल कॉज रही चिपको मूवमेंट चिपको आंदोलन जा चिपको मूवमेंट कहूँ चिपको आम देखा आजान इकोन माने इको फेमिनिस्ट मूवमेंट है यहाँ रही नर्मदा बंचा आंदोलन रही तेहरी डैम कथा रही बहुत भल भल जिन रही तो क्लास कि जोगदेले क्लास तो एमती भूत क्लास हो गला सब जाक नेक्स्ट क्लास जोग देबी तमे एकुटिया जोगदेले कौन हम तुम तो जो हाँ अवश्य जोगदेल आज बचैल गोटा कथा दीटा क्लास भूत हो गला मुझे पॉलिटिक्स वाला तो आम भूत भूत कहीं विश्वास करूना मुझे देखिली से जो क्लास रूम 2 खाली रेकर्डिंग करछि मु बहिछि मु कहीं कहबी मु ध्यान रे बसी गली मु कहली आउ किछि न तेणु आम सदा बेले जानिबा द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट र कॉन्सेप्ट कौन विकास र कॉन्सेप्ट कौन से चिपको मूवमेंट हो बा नर्मदा बंचा आंदोलन हो आम गोटे कथा जानिया उचित द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट इन ए मार्केट इकोनॉमी concentrates on material progress and the growth of commodity production as the main tenets for a content human life. What it ignores consists of two crucial elements: the air, water, land, and other living beings. Flora and fauna are all part of the universal existence, and any resource depletion affects the women and children first. The former, who play a significant role in ecological conservation, and latter, who represents the future generation. It needs to be remembered that any development agenda that ignores the real welfare of all and that which exploits nature as well as human is bound to return negative effects. So far as the different movements is concerned, that may be Chipko struggle movements, or we may think about Narmada Mancha Andolan. So what will we find there? So these are the struggle against the concept of development. What development? Whenever we are thinking about development of a specific people, development of a group of people, whenever we are thinking about development of all, at that time we can think about that fighting for conservation of resources is useful for the total population and fighting for the rights of subsistence. The women option, the marginalized, and the first and the most affected in any negative trend had displayed an enormous capability to become their own leaders, their own decision makers, their own sources of strength, that miles and silver. That means we can find one thing. The movements also demonstrated the resurgence of women power and after concern for the mother earth and ecology. It brought into light to burning issue of judicious use of natural capital
which will in the long run benefit the whole humankind and through it the recovery of Earth's most precious resources. Then think about one thing, that whenever we are thinking about so far as that means Tehri Dam, or we are thinking about Narmada Bancha Andolan, here we can get one thing. The main reason for such protest is not mere agitation against the dam construction, but it involves the rehabilitation of those who lost their land and valuable property in the process. So far as dams are largely displaced, the local population whose livelihoods is closely linked with the natural surroundings, large dams pose a much higher risk in that sense and are often opposed by the communities concerned. So here you can find one thing, that with the growing population levels in the developing countries, more and more water resources are being adequate and where available, exploited for various purposes. Many a time, the water resources are even controlled by the multinational companies, leading to massive local protests, later assuming national and international dimensions. Many of these dams are constructed with the funding from IMF, IBRD, and other international aid agencies. Their number has now multiplied drastically. For example, in Philippines, known to most to us as a small nation in the Southeast Asia region, and estimated 861 dams are supposed to be in pipeline. ସୁଚିସ୍ମିତା ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ହ୍ୟାଲୋ, ଫିଲିପାଇନ୍ସ ରେ କେମିତି ଚାଲିଛି, ସେଠି କେମିତି ଡ୍ୟାମ ହଉଛି? ଆମର ଏଠି ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ହେଲା, ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ହେଲା, ପାଣି ଜମିଲା, ବୁଡିଗଲା ଯୋଉ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ମନ୍ଦିର, ଯେତେବେଳେ ଖରା ଦିନେ ଯିବ ଦେଖିବ ଦେଖା ହଉଛି ମନ୍ଦିର ଚୁଳି। ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡି ପଳେଇ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ କଥା କିଏ ବୁଝିଲା? ଆଜି ଯାକେ ବି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ସେମାନେ ବାହାରେ ସେମିତି ପଡିକି ରହିଛନ୍ତି, ଅସୁବିଧାରେ ବି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପାଇପଲାଇନରେ ବି ଡ୍ୟାମ ହେଇପାରୁଛି। କେତେ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଡେଭଲପ କରୁଛି। ଆମେ ଯଦି ତେହେରି ଡ୍ୟାମ କଥା କହିବା, ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ କଥା କହିବା, ନର୍ମଦା ବଞ୍ଚା ଆନ୍ଦୋଳନ କଥା କହିବା, ଯାହା ବି କହିବା, ଲୋକଙ୍କର ଯେମିତି କ୍ଷତି ନ ହେଇ କାମ କରିପାରିବା ସେଟା ଚିନ୍ତା କରିବା, ପ୍ରକୃତିର କ୍ଷତି ନ ହେଇ କାମ କରିବା ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାହା ଠିକ ହବ ନା ଭୁଲ ହବ କୁହ? ଠିକ ହବ ନା ନାଇଁ? ଠିକ ହବ। ଆଚ୍ଛା, ଆ ପୂର୍ବରୁ ତମର ଏଇଟା ମୋର ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛ ନା? ଆ ପୂର୍ବରୁ କିଛି କ୍ଲାସ ଆଟେଣ୍ଡ କରିନା? ନାଇଁ କରିଥିଲି ସାର୍, ଆଉ ଥରେ କରିଛି। କାହାର? ଆପଣ, ମୁଁ ଆଗରୁ ଇଗ୍ନୋର କରିଛି ସବୁ ଯାକ କ୍ଲାସ, ଦିଟା କ୍ଲାସ ନାଇଁ ମିସ୍ ଇଗ୍ନୋର କରିଛି। ମୁଁ ପଚାରୁଛି, ସେ ଇଗ୍ନୋର ନା ଆ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ସାରଙ୍କ କ୍ଲାସ ଥିଲା କଣ ବିଷୟ ଥିଲା? ହଁ ଥିଲା ସାର୍, ଯୋଉ ଇଏ ଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ତ ସାର୍ ପଢଉଥିଲେ MPG-4 ର 004 ଯୋଉ ରହୁଛି, କିଏ ପଢଉଥିଲେ? ବିଷ୍ଣୁ କୋଉ ସାର୍, ସାର୍? ଆଁ? ବିଷ୍ଣୁ ସାର୍। ସେ କେମିତି ପଢାନ୍ତି? ହଁ ଭଲ ପଢେଇଥିଲେ। ଏବେ ସେ କହୁଥିଲେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇକିନି ଅଛନ୍ତି, ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗୋଡ କଣ ଖରାପ ହେଇଥିଲା କହୁଥିଲେ। ସେ ଓଡିଆରେ ନା ଇଂଲିଶ ରେ ପଢାନ୍ତି? ଓଡିଆ ଇଂଲିଶ ମିଶେଇକିନି। କେତେ ପିଲା ତମେ କ୍ଲାସ ରେ ରୁହ? ସେ ଫାଷ୍ଟ ସାର୍ ଜଣେ ଦେଇଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ସାର୍, ଆଉ କେତେ? ତ ତଥାପି 7-8 ଜଣ ଥିବେ ବୋଧେ। 7-8 ଜଣ ମାନେ ବହୁତ ହେଇଗଲା ନାଇଁ? ତାପରେ ଖସିଗଲେ?
ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମୁଁ ତ ଯେତେ ଥର ଜଏନ୍ କଲା ବେଳକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ କ୍ଲାସ ହଉନି କହି ପୁଣି ବନ୍ଦ ନାଇଁ ସେ ବିଷ୍ଣୁ କରିଦଉଛି। ସାରଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ଲାସ, ସେ ଲାଷ୍ଟ କୁ ବିଷ୍ଣୁ ସାରଙ୍କର ସବୁ କ୍ଲାସ ରେ ପିଲା ଥିଲେ ନା ପ୍ରଥମ ଗୋଟା ଦିଟା ଥିଲେ? ନାଇଁ ଥିଲେ ସାରେ, ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ତ ହଁ ରହୁଥିଲେ ସାର୍ କ୍ଲାସ ରେ। ଏବେ ତାଙ୍କର ତାପରେ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ? ତାପରେ ଯୋଉ କ୍ଲାସ ବିଷ୍ଣୁ ସାରଙ୍କ ପରେ କୋଉ କ୍ଲାସ ହେଲା? ବିଷ୍ଣୁ ସାରଙ୍କ ପରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର କାହାର କ୍ଲାସ ହେଇଥିଲା ସାର୍, ଇଏ ନଥିଲେ କିଏ? କଣ କହିଲେ ଆଁ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ବୋଲି ପୁଣି ବନ୍ଦ ହେଲା। ମୂଳରୁ ଚେଞ୍ଜ କ୍ଲାସ ହେଇକିନା, ହେଇନି ଆଉ ହଁ ନାଇଁ କ୍ଲାସ ହେଇଛି ହେଇନି ସାର୍, ହେଇଛି କେଇଟା ହେଇଛି ହେଇଛି? ବହୁତ କ୍ଲାସ ହେଇଛି। ନାଇଁ ଯୋଉ ସାରଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ତାଙ୍କର ଆଉ କ୍ଲାସ ହେଇନି ତ? ନାଇଁ ନାଇଁ ତାଙ୍କ ବଦଳେ ଆଉ ଜଣେ କଲେ। ସେ କ୍ଲାସ ରେ ପିଲା ସଚିଦାନନ୍ଦ ରହୁଥିଲେ? ହଁ ସଚିଦାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର ଯୋଉ ଜଣେ ଥିଲେ। ମୁଁ କରିଛି ସାର୍ ଏମାନଙ୍କ ମାନସ ସାରଙ୍କର ବି କରିଛି। ମାନସ ତ ସାରଙ୍କ କ୍ଲାସ ରେ କେତେ ପିଲା ରହନ୍ତି? ରହନ୍ତି ସେଇ 7-8 ଜଣ। ସେ ଆମେ ଯେତିକି ଜଣ ଜଏଣ୍ଟ କରିଥାଉ ସେତିକି ଥାଆନ୍ତି। ଅଧିକା କେହି ମାନେ ଗୋଟେ ସୁଚିତ୍ରା ବୋଲି ଗୋଟେ ଇଏ, ସେ 4-5 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିଛି। ମାନସ ସାର୍ ଯୋଉ ପଢାନ୍ତି ସେ ତ ଆର ଡି ଓମେନ୍ସ ଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା। ମାନସ ବେହେରା, ହଁ ପ୍ରଫେସର ମାନସ ସାର୍ ବେହେରା। ଡକ୍ଟର ସେ ମାନସ କଣ ବେହେରା ଡକ୍ଟର ମାନସ ବେହେରା, ସେ କୋଉଥିରେ ଇଂଲିଶ ରେ ନା ଓଡିଆରେ ପଢାନ୍ତି? ଇଂଲିଶ ରେ ସେ ବହିକି ପୁରା ପଢେଇ ଦେଇଥିଲେ ନା ଇଏ। ବୁଝାବୁଝି କରନ୍ତିନି? ହଁ ସେମିତି। ନାଇଁ ମୋ କହିବା କଥା ମୋ କ୍ଲାସ ଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାସ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ସେ ପିଲାଙ୍କର ବୋଧେ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ କି ମୋ ନାଇଁ ଭଳିଆ ନାଇଁ ଯେମିତି ନାଇଁ ମୁଁ କହିବା କଥା ସୁଚିସ୍ମିତା ସତ କଥା କହିବ, ମୁଁ ଖାଲି ବହିରୁ ରେଫର କରୁଛି ନା ବୁଝଉଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପାଠ ମୁଁ ଷ୍ଟଡି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ବିଷୟରେ। ଦଉଛି, ତମ ଘର ହଁ କଥା ବି କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା। ଘର କଥା କହି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ କହିକି ଆମର କନସେପ୍ଟ କେମିତି କ୍ଲିୟର ହବ, କ୍ଲାରିଟି ହବ, ଥଟ ଆସିବ। ପାଠଟା କଣ ଆମେ ଜାଣିବା, ଜାଣିଲେ ସିନା ଲେଖିବା। ଆଜ୍ଞା। ଆଗେ ଜାଣିବାଟା ହଉଛି ଜ୍ଞାନ। ଟୁ ନୋ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ନଲେଜ। ଆଉ ନ ଜାଣିଲେ ଜ୍ଞାନ କେମିତି ହବ? ତେଣୁ ମୁଁ କହିବି ଆମେ ଫାର୍ମର ମାନଙ୍କ ମୁଭମେଣ୍ଟ କଥା କହିବା, ତେହରି ଡ୍ୟାମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଥା କହିବା, ବା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଥା କହିବା। ସବୁର କାରଣ କଣ, କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ବା ଫିଲିପାଇନ୍ସ ରେ କାହିଁକି ହେଇଛି, ଆମର କିଛି ହେଇନି। ଏଗୁଡା ସିନା ଆମେ ଗୋଟେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଜାଣିବା, ଠିକ ନା ଭୁଲ କହିଲି? ଠିକ ମାନେ 4-5 ଜଣ ପଚାରା ପୁଚୁରି କଲେ ବି ଅଧିକା କଥା ମନେ ରହନ୍ତା। ଆଜି କାହିଁକି ଠିକ ଏବେ ପଧା କଥା କହ, ତମେ ଦେଖ ମୋଷ୍ଟ ସିନସିୟର ପିଲା ତମେ। ଆଉ ସେ ଯୋଉ 7-8 ଜଣ କ୍ଲାସ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ବି ତମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ନାଇଁ ସାର୍ ସେମାନେ ସବୁ ଆମେ ସବୁ ଏରିଆ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହୁଛୁ। ମାନେ କିନ୍ତୁ ତମ କେହି ଭିତରେ କାହା ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନଥିବ ଆଉ କଣ। ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ମୁଁ ଖାଲି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଥିଲେ ଦେଖିଛି ବା କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଥିଲେ କହିବେ ଏ ସାର୍ କ୍ଲାସ ନଉଛନ୍ତି, ସାର୍ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ହତଭାଗ୍ୟ ଆଉ। ସମସ୍ତଙ୍କ 7-8 ନାଇଁ ଜଣ ନାଇଁ ଯୋଗ ସାର୍ ଦେଲେ, ଆପଣ ଏମିତି କେହି ନାହାନ୍ତି, ଭାବନ୍ତୁନି। ଯାହା ହଉ ତମେ ଗୋଟେ ପିଲା ଯୋଗ ଦେଲେ ମୁଁ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲି ଆଉ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର୍ ସେମିତି ନୁହେଁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇ ନେଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥିବ କି କିଛିଟା ଇସ୍ୟୁ ଥିବ, କାମ ଥିବ କି କଣ, ପିଲାମାନେ ଆଜିକାଲି ଇଏ ହଁ ରହୁଛନ୍ତି ନା ତ ସେମାନେ ହଉ ସେମିତି ଠିକ କିଛି ଅଛି। ମୋର ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଆର କ୍ଲାସ ଯୋଉ କରିବା, ତମେ ଆଜ୍ଞା ବି ଯାହା ଡାଉଟ ରହିବ ଆଜ୍ଞା କୋଶ୍ଚିନ୍ ନିଅ, ଆମେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ହଉ ହେଲା, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଡାଉଟ କ୍ଲିୟରିଂ କ୍ଲାସ କରିବା, ଆମେ କେମିତି ପାଠଟାକୁ ଠିକ ବୁଝିବା। ମୁଁ ସେଇ ପାଇଁ କହେ ଯେ ଗୋଟାଏ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କଲେ, ତାହେଲେ ଆମର ପାଠ ପଢାଟା ସଫଳ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଆମେ ସେ ନର୍ମଦା ବଞ୍ଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନ କଥା କହୁ, ବା ଯାହା କଥା କହୁ, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଉଠୁଛୁ। ସେ ଯୋଉ ତେହରୀ ଡ୍ୟାମ କଥା କହୁଛୁ, ନର୍ମଦା ବଞ୍ଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନ କଥା କହୁଛୁ, ସେଇଟା କଣ? ଦ୍ୟାଟ ଏନଗଲ୍ଫ ଗୋଟେ ଜୁଡିସିଆଲ ପ୍ଲାନିଂ। That means for large dam construction in India. And you can find one thing that clearly reflects the official apathy towards the sensitive of the local communities concerned. କାହା ପ୍ରତି ଆମ ଦୟା ଆସୁଛି ଯୋଉଠି ଡ୍ୟାମ ଟା ହଉଛି? ତମେ ଜାଣିଥିବ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯୋଉଠି ହଉଛି, ଗୋଟେ ଡ୍ୟାମ ହଉଛି, ଏ ପାଖାପାଖି ଲୋକମାନେ ଡ୍ୟାମ ହବାର ମାନେ ତା ଡ୍ୟାମ ଯୋଉଠି ହେଲା, ଡ୍ୟାମ ର ପଛକୁ
ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଲୋକ ଥିବେ ସହଜ ସେମାନେ ସଫର ରୁହନ୍ତି ନା ହୁଅନ୍ତି? ବହୁତ ହୁଅନ୍ତି। ସଫର ରହିବେ। ଯେ ଡ୍ୟାମ ରେ ଆଗକୁ ରହିବେ ସେମାନେ ଏତେ ସଫର ରହିବେ କି? ନାଇଁ। ତା ଘର ଦ୍ୱାର ବୁଡିଯିବ ସବୁ, ଯାହା ମାନେ ପଛକୁ ଯାହା କରିଥିବ। ତ ସେଇ କଥା କୁହା ହଉଛି ନା ଅଲ୍ ଓଭର ଦି ୱାର୍ଲଡ ଯେତେ ମେଗା ହାଇଡ୍ରୋ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଇଛି, ଆମେ ଯୋଉ ହାଇଡ୍ରୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି କହୁଛୁ, ହାଇଡ୍ରୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଟା କୋଉଠୁ ଆସୁଛି? ଫ୍ରମ୍ ଦ ପାଣିରୁ ୱାଟର। ଆଜ୍ଞା। ଆମ ଯୋଉ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ ରୁ ଯୋଉ ଆମେ ଏନର୍ଜି ପାଉଛୁ, ରେଙ୍ଗାଲି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରୁ ପାଉଛୁ, ସୋ ହାଇଡ୍ରୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ସେ ଯୋଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହଉଛି and increasingly contributing to the global warming process through involve massive concrete structures and disrupt the pristine nature and damage the fragile ecology of the region concerned. କାହିଁକି ନା ସେ ଯୋଉ ହଉଛି ସେଠି କଣ ହଉଛି? କଂକ୍ରିଟ ସବୁ ହଉଛି। ପାଣିଟା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ ଯାଇଥିବ ଦେଖିଥିବ, ସେଠି କେମିତି ଟର୍ବାଇନରେ ପାଣିଟା ପଡୁଛି, ପାଣିଟା ଘୁରୁଛି, ଟର୍ବାଇନ ଘୁରୁଛି, ସେଠୁ ଏନର୍ଜି କେମିତି କ୍ରିଏସନ ହଉଛି। ଯୋଉ ପାୱାର ଚ୍ୟାନେଲ ରହିଛି, ସେ ଯୋଉ କଣ ହଉଛି, ସେ ଯୋଉ କଂକ୍ରିଟ ଘର ଡ୍ୟାମଟା ହେଲା, ବନ୍ଧଟା ହବ, ସେଟା ବନ୍ଧ ଗୋଟା କଂକ୍ରିଟ ହଉଛି ନା ନାଇଁ? ବନ୍ଧ ହେଲା ପରେ କିଛି ଫରେଷ୍ଟ ହଉ କିଛି ଏସବୁ ତିନ୍ତୁଛି ବୁଡୁଛି ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ନଷ୍ଟ ହଉଛି ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ସେଠି କଣ ହଉଛି? ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ମଧ୍ୟ ଇଏଟା କଜ। ତମେ ଖାତାରେ ଲେଖିବ। The ହଁ। local communities need to be taken into consideration and they should get actually priorities for the development. ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ପଢିବା ଯେ ଯେତେ ଡ୍ୟାମ କଥା କହିବା, these dams issues are not just ecological issues. Actually, these dams issues intricate the connection to our daily life and largely determine the course of our livelihoods. So they thus involve the socio-economic dimensions which, when ignored, are likely to impose unprecedented damage. The need of the hour is to involve effective plans and protect the fragile environment that is responsible for our sustenance. So this is very important. We have to remember one thing, and the other things we will be studying in our next classes. ବୁଝିଲା ସୁସ୍ମିତା? ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି। ଆମର ବି ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ତୁମର ପାଖରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ପଚାରିବାର ଅଛି, ପଚାର, ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝେଇବି। କଣ ବୁଝିବାର ଅଛି କୁହ, ନହେଲେ ଆମେ କ୍ଲାସ ସାରିବା, ପୁଣି 29 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ଦେଖା ହବା। ଆଜ୍ଞା 29 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଁ ପୁରା ଇଏ ହେଇଥିବି, ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ପଢିକି ଆସ, ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଏବଂ ଆଇ ଆଜ୍ଞା ୱିଶ ୟୁ ଅଲ ଦି ବେଷ୍ଟ। ଏବଂ ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କର ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ, ଆମର ଆଜ୍ଞା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ ଯେମିତି ସଫଳ ହବ। ଆଜ୍ଞା ୱିଶ ୟୁ ଅଲ ଦି ବେଷ୍ଟ। ୱିଶ ୟୁ ଅଲ ଦି ବେଷ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ନମସ୍ତେ। ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏ ଭଗବାନେ ଟାଇମ କି ଖାଲି ଦେଖି ପାଠ ପଢଉ